Hello, here I am unboxing the new Saramonic SR-AX107, which is a preamp for DSLR or a mirrorless camera. Opening the box, we have here the instructions. It's very well packed, and here you have it. Feels good, looks good, feels like good quality. Okay, what else do we have here? Okay, this is connection, audio connection, and this is another audio connection with a 3.5 jacks. Okay, what do we have? We have the gain, high and low for right and left. We've got peak on and off, peaking, and the monitor if you want to hear the sound of the preamp or the recorded sound. We can switch the AGC on and off. We've got the mono stereo switch here, of course power on and off. Left and right, feels very good, very professional. And the volume. We've got the jack for the monitor, we've got the audio out, and of course for the headphones. On the rear side, we've got the two XLR jacks, and here the battery part. And the battery, it's a 9 volt. There's only one way to put it, here. So there's here the spring. You put it in, and now we can switch it on. Here we go. Okay, now when I want to connect it with a GH4, just put it on top, turn this wheel, and after a short while the GH4 is sitting tight on this preamp. Very good, very easy. Right, if I want to connect it, I first connect the out with this 3.5 jack to the microphone in of the GH4. Then usually I would connect the monitor out with this AV cable to the AV out of the camera, but I don't have the AV out of the GH4, so I use a standard 3.5 jack cable to the monitor out, to the earphone out of the GH4. Not ideal, but should work for the moment. The next thing, I plug my XLR cable or my XLR microphone here into the Saramonic, and last but not least, I plug in the earphone. Now I can switch it on, and 1, 2, 3, 1, 2, 3. One can see here on the meter. I have set it on mono, so you can see on both. If I set it on stereo, it's only plugged in the left channel, so you only see the left channel. So play, record. When I have play, I hear the sound directly of the Saramonic. If I switch to record, I hear the sound out of the camera. I have the AGC on and off, which switches the AGC of the camera on and off if your camera has AGC. Mono stereo, and here I've got the switches for the input, right, left, and this is for the earphone. Right, very nice here that I have hot shoes at the sides, on both sides, so that I can adapt other things. So I can switch the camera on. Oops. Okay, and 1, 2, 3, you see, now this is a stereo. I have to turn it up a little bit. So it's 1, and I go to mono. Now we've got both channels
and you can see him in the GH4, and you can see him here in the preamp. Right, so that's the setup here on the GH4 with the Saramonic SR-AX107. Here you see it rigged up on a tripod. Very nice. Everything's very good to reach, clearly to read, good, accessible. Later on I will also make a test with a shotgun mic, but I will only get it in a few days. Bye for now. Tückische Geräte. Sollen sie eigentlich die Arbeit erleichtern, schleichen sich doch gerne mal kleine Fehler ein. Und schön gleichmäßig laut bleiben. So ging es nun auch einer Minijobzentrale. Die forderte die stolze Summe von 4.632.357.124.357.000 Euro, sprich 4,6 Milliarden Euro von einer Frau aus dem Schwarzwald, sprich gegeben keine Peanuts. In einem Brief von Anfang März hatte die Minijobzentrale in Essen angekündigt, den 16-stelligen Betrag erneut von dem Konto der Frau einzuziehen. Der erste Abbuchungsversuch sei aus nicht ersichtlichen Gründen gescheitert. Das Schreiben ging tatsächlich so raus, bestätigte Sprecher Wolfgang Buschfort gestern. Zu dem Fehler sei es gekommen, weil eine Mitarbeiterin statt der zu zahlenden Summe eine Kundennummer in das Formular kopiert hatte. Tatsächlich sei es um einen niedrigen dreistelligen Betrag gegangen. Bei einer Sozialversicherung mit 26.000 Mitarbeitern kämen natürlich Fehler vor, sagte der Sprecher. Dass aber jemand zu solch einer hohen falschen Zahlung aufgefordert wird, ist nach meinem Wissen einmalig, sagte Buschfort. Die Milliarden sei allerdings auch im zweiten Versuch nie abgebucht worden. Computer sind schon tückische Geräte. Sollen sie eigentlich die Arbeit erleichtern, schleichen sich doch gerne mal kleine Fehler ein. So ging es nun auch einer Minijobzentrale. Die forderte die stolze Summe von 4.632.124.357.000 Euro, sprich 4,6 Milliarden Euro von einer Frau aus dem Schwarzwald. Zugegeben, keine Peanuts. In einem Brief von Anfang März hatte die Minijobzentrale in Essen angekündigt, den 16-stelligen Betrag erneut von dem Konto der Frau einzuziehen. Der erste Abbuchungsversuch sei aus nicht ersichtlichen Gründen gescheitert. Das Schreiben ging tatsächlich so raus, bestätigte Sprecher Wolfgang Buschfort gestern. Zu dem Fehler sei es gekommen, weil eine Mitarbeiterin statt der zu zahlenden Summe eine Kundennummer in das Formular kopiert hatte. Tatsächlich sei es um einen niedrigen dreistelligen Betrag gegangen. Bei einer Sozialversicherung mit 26.000 Mitarbeitern kämen natürlich Fehler vor, erklärte der Sprecher. Dass aber jemand zu einer solch einer hohen falschen Zahlung aufgefordert wird, ist nach meinem Wissen einmalig, sagte Buschfort. Die Milliarden seien allerdings auch beim zweiten Versuch nie abgebucht worden, natürlich deshalb, weil das Missgeschick zeitig aufgefallen sei.